Да, и, однако, доброго здравия. У нас сегодня вторник, 19 января, полпятого вечера по московскому. Мы продолжаем Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, как мы помним все, да? Да, не будем долго откладывать. Всем здравствуйте. В прошлый раз мы закончили на чем? На том, что мы не победили Вампа, потому что я не понял Тактоса. Но сегодня, я думаю, мы поймем Тактос. Леэро, здравствуй. Вот, думаю, сегодня мы Тактос поймем. На самом деле, немножко подсмотрел, как это все делается. И выявил проблему. Проблема в том, что у нас нехватка боеприпасов идет взрывного характера. Имеется в виду grenades и... Не понял. А почему мы здесь? Это забавно. По-моему, мы очень далеко от... Еще вопрос в том, как здесь в меню выйти, не закрывая игру. Можно, конечно, закрыть игру и попытаться все-таки так сделать. Но тогда сейчас будет по-быстрому это все. Почему-то нас загрузило в, так сказать, не туда. Неужели фейл случился? А причем здесь здоровье президента, я не понимаю. То есть это мы настолько далеко отсюда? Серьезно? Нам придется сейчас заново президентом все это проворачивать. Да, игра очень добрая, я согласен. Не, как так получилось, интересно, я же сохранялся. Это очень интересно. What are you doing? Так, ну мы будем пролистывать вот эти все кат-сценки, я думаю, по-быстрому. Потому что мы это все помним уже. На самом деле очень странно. Ну, в принципе, здесь не так уж далеко идти, если я правильно помню. Да. Все это мы прокликиваем, то, что это было в прошлом потоке. The Patriots. Угу. I wish. That's right. Да, сегодня буду я опять шмыгать носом, если буду забывать возмутиться, так что... Тарирую. That's right. That's right. It. Главное, чаще говорит слово странно, да. Это очень странно. This is card 4.
Камон. Так, все, мужик отъехал. За целотом мы повидались. Здесь мне показалось. К сожалению, я не помню, что сейчас нужно делать. Colonel, the president is dead. I see. B1, я понял. What's your... Мы идем на B1. I took these photos 2 years Ой, ago. камон. Здесь вся эта теория заговора у нас бесконечно. Сейчас мы идем за сестрой и... Такона. За Эммой. Эмерик. Так, здесь нам нужен лифт. Идем на... Нет. Отмена. Где лифт? Ну да, все правильно. Так, мы идем в лифт. И я не помню, то ли мы спускаемся, то ли поднимаемся. Мы, наверное, спускаемся. А, лифт здесь. B1 Filtration Chamber. Так, и здесь мы плывем, собственно говоря, к Эмме. Я забыл, как... Так, отмена. Я забыл, как погружаться, если честно. Emma's probably... Да. На X погружаться. А как плыть, я забыл. Right. Locate Emma Emmerich. Я забыл, как плавать. Я все забыл. Я все забыл. Игра. Он не плывет. Мы отъезжаем. Он тупо не плывет у меня. Мне очень нравится эта вся фигня. То есть я никуда вообще не могу сдвинуться с места. Помянем.
Ryden, are you all right? Answer me. Ryden! К сожалению, я не all right. Попытка номер 2. Здесь мы плаваем. Погружение... Нет, не так. Погружение на X. А, и на X, собственно, мы... Да. Плывем на X. Я бы помнил, куда еще тут. По-моему, сюда. Рацион, рацион. Коньба. Ryden, are you reading me? This is Otacon. Здесь он нам рассказывал, что у нее какая-то детская травма. Не какая-то, а абсолютно определенная. Что она раньше умела круто, классно плавать, а теперь она боится воды. Тем и работаем. Здесь у нас эти заграждения, точнее разрушенные конструкции. Буль-буль-буль-буль-буль. Левель 4. Так, и теперь мы приступим. This is no order. Итак, у нас не летальное прохождение, поэтому мы берем вот это вот. Поехали. Уже не придется ждать, пока он будет всплывать. Я не успел. Я успел. Здесь я не буду на него ничего тратить, потому что мне это пригодится для финальной стадии. Пусть он плавает. Посмотрим, что из этого будет. Посмотрим, что из этого будет. Фиген сказал, посмотрим, что из этого выйдет. Кажется, все видит. Так сказать, пока что все идет идеально, но нет. Так, возьмем рацион один. Будем смотреть дальше. У вас там все странно. Странно у них. И странно, подозрительно. Странно. Так, мужик. Пока что все идет неплохо. Удивление. Хедшот.
Это было неплохо. Ну, тут интерес плавно что-то восполняет, нет? Какого выносливости. Это так чисто. Это было не очень. Можно было обойтись без этого. Можно было обойтись без этого. Аптеки надо сходить как можно лучше. До финальной стадии. Я этого не делаю. Очень плохо. Очень плохо. Так, ну мне осталось очень много. Решил забить на гранаты. Да, пока что да, Ларс, привет. Я решил их использовать на финал. Интерес. Не очень. Ну, чтобы, то есть, их прокидывать ему в финале вниз. И выбивать таким образом по чуть-чуть хотя бы полоску выносливости. Потому что иначе мне больше просто нечем будет. А так как бы и так нормально идет. Рацион, правда, последний остался. И здоровье неполное. Не очень. Серьезно. Надо сначала ковырять пистолетом, размять. Да. Прям в нее вбежал, хорош. Прям вот. Короче, слов нет. Повезло. Повезло. Не повезло. У меня рационов больше нет, да? У меня больше нет рационов. My body. Так, теперь мы делаем... My body. I can't move.
I can't move. А, я не могу ничем. А, нет, могу. Ну, давайте вот так. Так, берем вот это вот. Я забыл про это. Так. Стоп, надо подумать. Надо подумать. Какой там проблема идет? Ну, в общем, да, стратегия понятна, более-менее. Raiden, what's going on? Raiden! Raiden! Все, что нужно, это нужно как можно лучше сохранять КП себе. Для начала. Так, за остальным мы сходим потом. То есть он типа отбил ножом? Серьезно? Окей. А, so close. Плохо. В том плане плохо, что не удалось ему сейчас просадить. В неудачном месте встал прям под ним. Не мог прицеливать. Окей, мы подождем. Так, здесь вот можно через него прыгать, как бы, вот когда он уже на меня будет бежать, там уже нельзя будет делать. Ау. Так, пока идем. Где сколько мне это все займет? На том суммировать, сколько времени заняли те попытки, которые в прошлый раз были, и эти займут сколько. Ой. Отлично. Отлично. Опять он выбил нож один. Интересно. Хотя бы так, хотя бы в руку. Главное, хотя бы просто попадать. Про голову я вообще молчу, хотя это, конечно, сильно лучше было бы. Вот так. Что же ты, пес?
Так, хорошо, рацион. Так, начали еще быстрее. Так, ну пока все окей. Лицо. Согласен, сам дурак. Actually concentrating H. Не очень. Очень плохо. Так, спрыгнуто. Так, мы готовимся его ловить. Плохо. Так, ну пока нам везет, раз у него эта атака идет. Она особо опасности не представляет, поэтому это несложно. Окей. Эта музыка будет опять сниться. Я настолько удачно попал, что мы скипнули просто финальную фазу. Просто в лоб. Это очень повезло. Это прям... тупо изи, да? То есть у него полоска становилась именно вот там вот, откуда начинается финальная фаза, вот эта сложная. Им повезло попасть в голову, чтобы это все проскочило за раз. Тупо изи, потокер горел. Да уж. Уф. Я не ожидал, если честно. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the president gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should E. see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Все, давайте шевелить жопой. Ну, для начала мы сделаем вот что. Мы проведем тест. Jack, is that you? Нет, это не я. Давайте будем 8-ю дату перезаписывать.
Jack. What is it? I've always been alone. Huh? I'm so lonely. Lonely? Rose, we've always... Not always. What do you mean? You've never slept beside me. What are you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Игра Is как this бы really говорит, the чувак, time to не bring this up? сохраняйся, давай на Why, Jack? хардкоре. Why? Listen, Rose, I'm right in the middle of a mission, and Why? Why can't you relax when you're with me? Look, the mission, Why don't you open up to Фиг me? клавишные, Rose, господи. I just can't. All I ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? It's the night. I'm scared of the night. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. Bothered? Wrong word. What I wanted to say was that there are certain things that I have to keep to myself. Do you remember that time I forced my way into your room? We'd known each other for almost a year, and you blew up. It was the first time you ever raised your hand against me. I was so worried about you. Look, I'm sorry. It wasn't your violent nature that scared me. It was your room, your heart. Stop it. There wasn't anything in your room. Only a bed and a small desk. It looked like a prison cell. Rose? No television set. No family pictures. Not even a poster. Rose, I only use that room for sleeping. A lifeless room. Almost like your empty heart. That's why I tried to keep you out. I thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. Would you have been happier if I had a picture of you hanging on the wall? That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. After the mission. Right. After the mission. I understand. Я подумал, что лучше их оставлю вдвоем в тот момент. Рацион, господи. В смысле опять? Понимаю. Я туда вообще иду. А серьезно не берется? Хорошо. И армор. Блин, надо обратно срочно выгребать. А вот здесь вроде есть где-то. Да. Без радара сейчас будет непросто, если чё. Оу. Спасибо. Пентамизин фул. Я понял. Фишка. А, у меня их полностью хорошо. А вот и она, да? Сейчас оцелот такой там. Are you all right? Who are you?
Raiden, I'm getting you out of here. Get me out? You're lying. Where are you taking me this time? What are you talking about? I'm here to help. Here, I'll prove it. Do you have nanos? What? Well, Лёшка, do я не you? знаю, кто при Вендженсе. Да, Эмерихи в шкафах, да, это уже, да, Okay, уже good. клише. Let's try. Согласен. Хотя в МГСВ, по-моему, там этот не был Can you hear me now? его отец в Nanocommunication? шкафу. That's right. I have nanomachines too. Then you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I understand you're the only one who might be able to do it. And who told you that? The president. Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting Сущийся for you Эмерих в there. шкафу, да, именно так. Кстати, да. Come on, we have to get moving. This place will be flooded soon. Вот я помню имя Эмерика младшего. Хал Эмерих, правильно? Я забыл, как отца звали. А, Хьюи, точно, Хьюи. Или же Хью. Переглазка. We better move. I can't swim. Ты умеешь плавать, тетя. Leave me. You can swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. He's really here? That's right. He's here to rescue you. I don't believe you. He would never come for me. And I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. When my father died, all he could think about was himself. Emma, we can go over all that later, but first we have to get out of here. No! I hate water! It's hopeless! I can't swim! I can't swim! You can do it. I can't! Come on, deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. That endless blue. The water, it wants me. Я, кстати, тоже не могу в Go. воде глаза All открытыми right, держать. then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I had trouble moving them. Listen, Emma, just hold your breath. I'll do the rest. First, we'll Райден head не to мог filter плавать, что? chamber 2. Then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How Теперь long? девочка не плавает. Just a little while. Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. Give me a signal if you think you're running out of breath. What will you do then? I'll swim faster. Не обещаю, тетя. Hang on Ты не мог tight. плыть в начале. А, да я, скорее всего, не ту кнопку нажимал. Так, я буду твоим let's дельфином go. сегодня. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. 1, 2, 3. Не то, что плавают, они не то. What is it? Как- Let me take off my glasses. You know, you should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. Это просто для стиля. I wear them for show. Trying to be different from the other girls? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? No, somebody more important. Anyway, they bring me luck. I see. Okay, let's go. Павлин за хрен в очках невозможно. Ну вот она и не стала. Я не помню, куда плыл. Так, на всплытие. На всплытие.
Так, мы пришли вот отсюда. Бомба. Так, мы будем использовать каждую каждый вот этот карман. Музыка клевая, кстати, вроде. Так. Сейчас бы привал устроить небольшой. You did good. I concentrated on your Дарсу, heartbeat. давай. Хорошо до дома добраться. It reminded me of when I was a kid. Спасибо, спасибо. Очейче. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went, I used to tag along. My brother didn't have any close friends, so he used to take care of me. We both wanted to be loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife. But it was always just make-believe. We were only kids. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. Allah. Raiden, what's your status? Colonel? I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. Strut What L. about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. To release your grip on her, take your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for Strut L. We're on our way. Ну, короче, примерно такая ситуация, как была с Infiltrated the Splinter computer Cell'ом. room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? How? I'll use my Kodak as a relay. Here she is. Hal? EE, is that you? Hal? EE. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. EE? You abandoned me. No, that's not what happened. All right, that's enough. Who are you? I'm a friend of Otacon's, Emma. Otacon? Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her over here right now. I... Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemy's aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Don't worry. I'll get Да, her чтобы there. он ее мог лично отчитать. Согласен. Так. Как тебя переносить? О.
Да ладно, называется. Я понял. Тёть, пойдем. Да, полный. Полный П. Почему он ее не может на себе нести? Ой, опять плыть. Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. I've got this disk that the President gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why did the President give it to you? Huh? Did something happen to the President? Там, да, там кое-что. President. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. Huh? You look surprised. Well, Cat got your tongue? I'm sorry. How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The President said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Well, in this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right, that's what was announced at the turn of the century, but there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Of course, and their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports.
GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hammets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. That's not the only reason. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No. GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program. Using the internet at full capacity, the program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists... Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? That noisy, overgrown parakeet? Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. My only friend. Well, Ты the её bird's пугай, okay. Кек. Good. Did you know that in the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect Да, toxic кстати. gas? Поделяли, да, That's what he's for. канарейками. No, I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. Ну, тогда на подводных We've got a лодках little longer to cover than the last брали. time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Мгм. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. Ох, сейчас опять это все. What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Okay, Yeah. let's go. Сейчас бы пококетничать. Конечно, мог сказать, что типа я женат, все такое. Ничего себе, у него быстро летает ХП. Точнее, ХП. Никогда не понимал, как волосы можно держать палочками. Палочки не смазаны суперклеем предварительно, конечно. На это я тебе отвечу словами Гришковца. У него был спектакль «Лер», как я съел собаку, где он там рассказал, как он служил на флоте. Он служил на флоте 3 года в Приморье.
Ну, типа, что когда он ехал туда на поезде, откуда он, из ЕКБ или откуда, он, это самое, с ним ехали в купе, или там, ну, в общем, в плацкарте или в купе, уж не помню, с ним ехали эти самые дембеля. И он удивлялся, что, мол, как так у них держится, как у них фуражка это называется, или как. Но у них держится вот так вот на затылке, то есть вот так вот. Ну, то есть, мол, как не надевая, она не держится. Говорит, потом 3 года отслужил, и смотрите, на сцене берет, и он так надевает, и говорит, она держится. Говорит, никаких там суперклеев, ничего. Да, как нимб. Нет. Не надо. Как поплыть-то? Алло? А в смысле? Он, по-моему, ее запорол. Да, все, она отлетает. Не люблю водные уровни, согласен. Emma, open your eyes. Emma! Emma! Как это пройти, интересно? Большой вопрос. Че, как пап? Можешь жене теперь с верностью передать, да. Плюс как тебе не изменяю, согласен. Тоже не люблю водный уровень, если честно. Куда плыть? Игра. Игра. Как они говорили там плыть быстрее, не понял. Не помню точнее. Ryden, take Emma and go to strut L. There's a ladder down onto the oil fence on the The room. That you're weak, simple-minded, stubborn fool. Спасибо. Мне нужно понять, как плыть быстрее.
Прикол в том, что мы не успеваем. А как успеть? Вопрос. Вопрос, как успеть? У меня очень маленький запас. Как успеть? Это вообще возможно? Конечно, можно потренироваться, имеется в виду, что типа... Я не успеваю ни при каких раскладах вообще. Что за уточка? Так, мне на выход вот сюда. Долби как по кнопке, чтобы плавать быстрее, серьезно. Окей, попробуем. А, ну да. Так, нет, давайте мы-то вот так сделаем. Да, но это было специально. Очередной Ларсу просто респектоз за совет. Потому что я тупой, и я забываю управление. За сколько? За несколько дней без потоков. Так, разворачиваемся на выход. Я согласен с Лерой, я тоже не люблю водные эти самые уровни. Так, развернемся, приготовимся и поплывем. Получше. Это было получше. Окей. Поехали.
Так, мне, видимо, сюда. Но не факт. Так, разворачиваемся сюда. Биошок считается водным уровнем. Кек. Да, Лёшка считается. На самом деле нет. Что-то смешно. Почему ее не взять с собой просто? Имеется в виду на руки. I can't stand bugs! I am not moving! А с ними что делать, я забыл. Может быть, вот так? Сжечь. Мы их прогоняем просто. Ох, чем я только в МГС не занимался, а? Я заводил пёселей. Общался с конем. Так, нам надо куда? На страт F, по-моему, я уже забыл, если честно. О, у него ХП восполнилось. Замечательно. Там мужик. Показалось. Нет, не показалось. Ну, скорее. Ну, чтобы он не захотел сейчас чипсов купить или что-нибудь еще в этом роде. А типа за нами выехали там. Who's that? Enemy sighted. Requesting backup unit. Understood. Backup unit. Enter the passageway on the first floor of the shelter. Core. Surround the enemy. Отлетаем. Там отлетели. Raiden, is something wrong? Эх, Mission failed. Который уже раз. Интересно. Окей.
Конечно. What's going on? Respond. Communications with the first floor of the Shell 2 core have ceased. Carry out an investigation immediately. Нет, не кулант. Мне нужно вот это. Жир Е4. Тоже была маленькая девочка вместе сопровождения, которая просто бесила. Самый ненавистный тип миссии сопровождения. Ну нет, на самом деле сопровождение еще ок. Вот не такое только. Чтобы попадать по клавишам изредка. Это вот у меня бы замечание такое было к месту. It's the enemy. I need help. Understood. Setting a backup squad to the first floor of the Shell 2 core. Secure the passageway. Enemy. Сзади. Так, стоять. У меня бандаж есть, и вот это есть. Это не туда, да, это не туда. Так, куда мне надо? А куда мне надо? Игра. Мне надо на старт F, серьезно, вот это туда. Raiden, take Emma А, старт L. А, я все правильно вышел. Мне значит надо направо сейчас. Это ГГ, я понимаю. Она-то куда пошла, глупая.
Это ГГ. Что же делать, что же делать? Так, мне надо направо. Нет, ее нельзя накормить рационом, к сожалению. Все, что с ней можно сделать, к сожалению, это довести до другого уровня. И, возможно, она залечится. В случае так уже было. Окей, Эль. I can't go on. Что случилось? Может, пойдем? Ампульки для сокома. Сейчас лючки будут открываться, я офигею. И что? А, идиот. Этот путь был зря. Пойдем, ну пожалуйста, спасибо. Мне кажется, если бы он ее взял на руки и понес бы, так было бы быстрее. Или на плечи как-то. И вот это вот, типа, ну мама, я не хочу домой. Бовый бесконечный этот охладитель. Я думал, что он так и не погаснет. Типа, что там газ или там что-нибудь еще такое. Вот, она восстанавливается. Левель 5. У нее есть пятая, да, карточка пятая. У нее есть. Giving up already? Ta-da! What the? Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Ой, забывчивая нежнота. Так, здесь у нас, понятно, замыкает. Она отрегенилась каким-то образом. Угу. Нет. Who's that? There's some enemy sighted. Requesting backup unit. Understood. Eliminate the target. Take this. Это ГГ. Короче, палиться вообще нельзя. No. Теперь. No.
please answer me. Jack! Там вообще сиди. Мне нравится, что сидишь, что он с ней нет, не ночует. Быстрей. Who's there? Who's that? What's going on? Respond. What's going on? Respond. Carry out an investigation immediately. Encountered the enemy requesting backup. Understood. Eliminate the Это будет сложно. Будет долгий обзор. А, у меня нету пулек. Отлично. Убейте меня, просто убейте меня уже. Спасибо. Это будет долгий обзор. No! Raiden! Raiden! Хорошо. А как только у меня кончились пульки? Это вот очень хотелось бы понять. Одна пулька осталась, серьезно. Давайте потрясем их на всякий случай. Нет, не будем трясти пока. Вот ее возьмем, проведем подальше, там уже их потрясем. Окей. Просто нет пулек. Не, ну в теории, конечно, есть пульки для снайперки, но метровое расстояние такое себе стрелять. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Спасибо. Смотри снизу вверх. А, она не в юбочке, она в штанишках. Хорошо. Ну, на самом деле она смелая. Он тут полезла. Главное не смотреть никуда. The sunset. It's beautiful. То. If we don't hurry, it'll be the last we see.
Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. This is Ryden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right, the oil fence. There are ciphers and several guards. Ryden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah, It's time to play sniper. not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can Только не handle it? это. Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with ничего the такого не было. PSG-1. Хочу сейчас так прицеливаться на Guess it's better than nothing. клавишах. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. Nine. You'll be fine. Я не хочу стрелять со снайперки сейчас. Вообще в этой игре. Оп. Emma! Ставимся еще раз. Что-то ракурс необычный. Ow! This isn't happening. Откуда ее грохнули? Это очень странно. Кто, откуда? Кто ты? А, я понял. Ее убивает этот клеймор. Я понял, он на клеймора вступает.
Так, сжираем вот это. Теперь мы берем вот это. И теперь мы берем вот это. Теперь мы берем теперь мы берем вот это. Убираем таблетку. Берем снова вот это. Вовремя. Ух. У него даже не отъехало здоровье, кстати. Что интересно. Так, ну таблетку я пока не буду жрать. Как они только в нее не попали, интересно. Так, она зашла. Ой-ой. Новая штука прилетела. Опять болтать начало его. This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on Strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Что, где? Snake, I can't handle this alone. Okay, I'll take care of it. I'm going to show you how sniping should be handled. Take a good look. My sniping field will be limited to the area you're watching through your PSG-1 scope. Keep a good lookout on Emma's surroundings, even while I'm shooting, all right? Куда она идет, интересно? А, я понял.
Нет, зря это было. Хорошо, жрем опять. О. Слишком многих хвалят, к сожалению. Так, можно пока огонь прекратить. I'm going to show you how sniping. А, ну окей. А вон он лежит. Зря я, конечно, попросил его помогать. В том плане, что... Окей. А может и не зря, потому что я не очень. Да, он неплох. Клеймора не вижу ни одной. Если интересно в него засадить этим цепляющим. Как оно долго идет. Так. Как ее болтает. Фак. Это я удачно заглянул. Серьезно? Нет. Ладно, придется его валить уже вот так. Его не жалко. Вот его совсем не жалко. Он не падает чуть. Вокруг патроны лежат. Но это ж не из-за того, что я сейчас стрелял боевыми, правильно?
Патронов я, кстати, не видел, когда миссия начиналась. Вокруг. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard. How А, он ее bad is проткнул it? все-таки. She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. По этим понтонным мосткам. Снайперку хотя бы убрал бы из рук. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? She's... Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Куда надо идти, я не понял. Raiden, we're in the computing room on B2 of Shell 1's Shell core. 1, B2. Emma's not doing so well. Get over here as soon as you can. Нет, не то, не то, не то. Как навигировать вот с этим всем? Я не понимаю. Так, я здесь. Мне надо сначала в сторону F и направо. Нет, не то. Что? Лол, кто-то музыку громко слушает. Как он шагает, кек. Я правильно вышел? Да, я правильно вышел. А, окей. Не то, что мне нужно вот это вот. Не очень. В смысле? Ох, я надеюсь, меня не поймут, не найдут сейчас. Я надеюсь, я доползу. Да, должен доползти. Надеюсь, как я должен. Так. Минки.
то. Так, стоп. Я все вспомнил. Здесь мне нужно вот это. И... Или уже не нужно? А, уже не нужно. Блин, я сейчас приду в этой униформе своей. Ну, не в своей, в смысле. Они ее перебинтовали. Вот так он. Мы, по-моему, вот так вот его впервые здесь видим сейчас. Так вот. В этой форме, капец. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. Ее птицы принесли. I'm here. Got the disc. Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disc. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? 600. А нет, не An 600. antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But A portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. by the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. Hal, is everything all right? It's all right. Everything's all right. Нет, не alright. Наш могла бы помочь. At least I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing, or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Обязательно драму с участием Атакона, да уж. I always... What is it? wanted to see you again. Кто самый страдающий персонаж за всю серию МГС? Атакон или Райден? You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma. Ну да, согласен. А Райдена? What's wrong with EE?
Emma? 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 Answer me. Так он, по-моему, в каждой серии, где он был, кого-то терял. Ну, как бы, хоть и косвенно. Про косвенно я имею в виду эту, Вульф. В GS1. Здесь сестра, ну, хоть и родная. А в четверке я не буду говорить кого. Потому что я надеюсь, что мы до четверки доберемся когда-нибудь. I didn't leave you. Because of the accident. I had a relationship with your mother. She seduced me. And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault, all my fault. Forgive me, Emma. Сейчас он выпустит птицу лететь, скорее всего, да? Или чё? Attention! Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the camo repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. What? I'm always the survivor. Только не оно, Why, пожалуйста. Wolf? Это все было уже. Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. Надо You've got переодеть your Райдена. job, we've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. Попугай смотрится немножко странно здесь. Я понимаю, что как бы E? Damn! Otacon. Try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the Kamov. Leave it to me. Уф. Попугай
видите? I repeat, personnel in the upper levels. Head for the evacuation area immediately. I'm counting on you, Otacon. Как попугай там сидит вообще на нем? Короче, атакона, надеемся, что встряхнули и пошли дальше. О, нет. Это будет сейчас негативно на него влиять. You and me, we're the same. Both you and I, we were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love, as you probably did, Emma. You think he's gonna Ghost, be здорово, okay? Ghost. У нас тут немножко, He's tougher than he looks. ну как Consider it немножко, done. трагичные эти самые Now, события, how do we open this thing? сюжетные. You can come out now. То есть либо страдает герой, либо страдает потокер. What the? Потокер страдал в конце прошлого потока. We still needed to take care of a few things. Так, This time, don't fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. I wouldn't do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. кажется, я знаю, как у Райдена сабля появилась. You! Ready for some shut-eye? Вот и здравствуйте, Гурлукович. Но я не понял со Снейком, что не так. Причем вообще сейчас что-то не понял. Все раздырывается. Да. Алло. Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Ой, только давай сейчас без этих, без выяснения отношений. Yes. Спасибо. Кстати, уже Райдену клинок, он слишком немощный против всего. Ну, Лёшка. Your mission data's been saved. Ну, не начинаем, мы даже лампу. Is he still alive? Не, мы не победили лампу. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know Конечно, this сохранить. man. Wake him up.
То есть она его, что ли, вытащила танкера? Ну, того, что там было. Пад. А, ну это понятно. While, hasn't it? Jack the Ripper. You know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. Ну, справа понятно кто. High concentration of cerebral implants. Have they altered your memory too? Где-то это я уже видел, да. Я это видел в Человеке-пауке, кажется. Там этот был. Как его? Октопус. Ой, Октопус, Октавиус. Oh, yeah. I taught him everything. Отслот любит пытать. I never thought I'd see you again. You know me? Не, допрос тоже понятно, я про Октавиуса. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. The 80s. A civil war. О, боже. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, По-моему, including это White похоже Devil на and Jack этого, the Ripper. на Илая, на Jack. Бигфида. I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. Похоже на What should we Данте. do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. О, я. А вот и Ликвид. Просыпается. Happening again? Could it be that he's here too? Сейчас нас пенетрировать, по-моему, будут просто. In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Даже повязочка похожа на глазу, как у Биг Босса. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. Даже машина такая же, по-моему, вот эта вот пыточная. This situation, I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. О, я. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? Ушастая. A foul wind is blowing. We shall speak again. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Интересно. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. Коррект. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. What? But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go.
So we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Из него сделали Bridge Your Baby. child? No. Once a month, they send me a photo of my child via network. А, нет, другая игра. Never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part, and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? What? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No. Even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Ох, сколько Stay здесь. concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Ну, типа, работа на камеру была, судя по всему. Алло. Jack, are you all right? Oh, yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. Сейчас бы It's пообщаться. unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never И a real пианист. reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought.
There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. Ugh. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my god! Ты спрашиваешь, что он с тобой не Those ночует? of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. Самый You страдающий should have Райден. told me. Told you what? That I'm a killer? Пианист. And always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. Ай. Да уж. Так, мы немножко зацензурены. В общем, я думаю, что на этом, я думаю, мы на сегодня прервемся. Вот именно вот на такой вот паузе, на такой вот ноте. К сожалению. Да, про 30 апреля до сих пор так неизвестно, но надеюсь, мы когда-нибудь узнаем. Вот. Значит, мы уже, я думаю, приблизились к финалу прям-таки вплотную. Поэтому, возможно, в следующий раз мы его и, собственно говоря, и настигнем. Да. Сегодня у нас был какой-то стрим полной трагичности, но бывает. В принципе, такое даже запоминается получше, чем хэппи-энды. Так что могу сказать? Как обычно, под видео ссылки на Discord, где у нас анонсы и все прочее, а также на плейлист с прохождением Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Вот, на этом на сегодня все. Всем спасибо, кто присутствовал. Продолжим во вторник. Так что до новых встреч и скоро увидимся.